Mbalamusizza nnyo banjaba ne basebo. Kansubiri muli bulungi. Mujebala gye mutuusaako engalo. Mwenna abampuliriza ku katambi n'abampuliriza maloboozi. Kansubiri nti muli bulungi. Olwali lunaku lwakubiri nga bwe nabasuubiza nti ngenda kulabikako olunaku lwaliro alinaku z'omwezi ziri 8. Naku z'omwezi ziri 8 omwaka 2022. Nga bwe nabasuubiza nti ngenda kulabikako olwali ku saa 2 zennyini. Ekibadde kipayopayo olw'ensonga nadde nsuubiza kujja lunaku lwajjo lwanca naye ngenza okulaba nga waliwo ekiyinza okuggwawo nga sibategeezezza neŋŋamba kansala olunaku lulamba asobole okujja okunyumyamu nammwe. So muli mutya bannayuganda mujjabaleko gye mutuusako engalo. Kansubiri nti muli bulungi. Nange ndi bulungi eyakatuuka tegeeza muno nti omukulu atumbudde. Ennaku z'omwezi ziri 8 olunaku lwakubiri omwezi gwakubiri omwaka 2022. Mbalamusizza nnyo bannayuganda. Abalangira n'abambejja basava ne bannaava bwepona buli ssekinoomu yonna gy'osinzira okulabira akatambi kano. Akawuliriza mu maloboozi, akawuliriza mu bifaananyi ebitambula, naawe nkwagala nnyo. Era abakola omulimu ogwo ababusalamu ne mubutambuza mwebale kukola mulimu ogwo wonna mba mujja data mukama baddizeewo. Nga bulijjo saagala balwisaawo olw'ensonga nti mukozesa data mungi nnyo njala sooka kubuuza ku bantu ndyoke ngende mu maaso. Ntandisa n'abantu baffe ab'omu ggwanga lya Amerika. Mwenna bannayuganda mbalamusizzaako bawanga lya mu ggwanga lya Amerika buli ssaza lyonna mu ggwanga lya nkulamusizzaako. Gyebalako gy'otuusaako engalo. Era mwebali kwekalakaasa. Mwenna bannayuganda basobodde okutindiga engendo okuva mu bitundu bye bya Amerika ne mugenda mu kibuga Seattle okwekalakaasa ku ddwaliro eryo. Mbatumiddeko nnyo mwebaliririra ababakulembere namwe kennyini abasitutta obudde mbaagala nnyo mwebale kukola mulimu ogwo. Omanyi si kyangu Amerika nnene ate abantu babeera mu bitundu ebyenjawulo so buli yasobodde okutindiga engendo nkulamusizza yagenza okwekalakaasa mu kibuga Seattle ku ddwaliro eryo. Era mwebali nnyo mwebali ddala. Era bwe nvaawo nengenda mu ggwanga erya Canada buli munnayuganda era ali mu ggwanga erya Canada akulamusizzaako gyebalako gy'otuusaako engalo. Kansubiri nti oli bulungi nange ndi bulungi. Ensi bwe mugiraba bwe njiraba oba bwetambula bwe mugiraba ensi nno si nnyangu era kyovula mbagamba nti buli muntu ategeeze munne nti omukulu atumbudde saagala kubalwisa nkyababuuzaako. So oli munnayuganda nawe nga mu ggwanga erya Canada mu kibuga kyonna mwoli kulamusizzaako. Naawe nevaawo nengenda ku ggwanga erya Bungereza mbalamusizzaako mwena bannayuganda bwangalya mu ggwanga lya Bungereza mugyebaleko gye mutuusaako engalo. Kansubiri nti muli bulungi. Buli muntu yenna ng'oli munnayuganda owangalya mu nsi ya Bungereza buli kibuga kyonna ky'olimu nkulamusizzaako gyebaleko gy'otuusaako engalo. Kansubiri oli bulungi. Bwe nvaawo nengenda ku ssemazinga wa Bulaaya mwenna bannayuganda bwangalya mu ssemazinga wa Bulaaya kansubiri nti muli bulungi. Mugyebaleko gye mutuusaako engalo. Mwebale kuba nti mwagala eggwanga mwebale kwagala enkyukakyuka. Mwebale kuba nti buli kimu mukigobera ekigenda mu maaso. So awo nosaagala balwisaawo okujjako namubagamba nti Mukama bankuumire, mwebale kulemera ku nsonga, mwebale kwekalakaasa, mwebale kutambuza struggle. Nammwe abali bagivuddemu tubasaba mukomewo kubanga mukoowa banyaga so nga ate obudde bwakunyaga kati temukoowa musituke. Oba waliwo ebyabanyiiza yombite ku bbali kuba eggwanga litusinga ffenna. Bwe nvaawo nengenda ku ssemazinga wa Asia. Bannayuganda mwenna abali ku ssemazinga Asia mbalamusizzaako. Mugyebaleko gye mutuusaako engalo. Kansubiri muli bulungi. Nange ndi bulungi. Mwebale kukola. Obunyogovu bungi, embeera si nnungi naye mutetenkanya ne mubanga musobola okugenda okunoonya ensimbi ne mufuna ekiguli amagala eddiba. So nno kansubiri muli bulungi. Nange ndi bulungi. Bwe nvaawo nengenda ku ssemazinga wa Middle East. Bannayuganda mwenna bwanga lya Middle East mbalamusizza. Abaana ab'obuwala, abaana ab'obulenzi, bakojja bataata ne abooluganda bakola emikolo mwenna bwanga lya Middle East mbalamusizzaako. Kansubiri muli bulungi. Nange ndi bulungi. Bwe nva mu Middle East munnange nengenda ku ssemazinga owaffe owa Africa. Ssemazinga Africa mwenna mbalamusizzaako bannayuganda mu kyosinzira okuwuliriza buli kibuga kyonna na buli nsi. Nensembera kumpi wano ewaffe bannayuganda mwenna bwangalega mu ggwanga erya Tanzania mbalamusizza. Nengenda mu ggwanga erya Kenya mbalamusizza mu bibuga byonna Kenya, Mombasa, Nakuru, Kisumu mwenna mbalamusizzaako. Kakamega mwenna mbalamusizzaako. Bwe nvaawo nengenda Rwanda, Burundi, Congo, nengenda Sudan y'amambuka nenzija mu South Sudan mbalamusizzaako mwenna. Kansubiri muli bulungi. Nange ndi bulungi. Bwe ntyo n'ensembyayo mu Uganda ewaffe okwaboobwe akaala matendo Uganda mbalamusizzaako mwenna bannayuganda bwangalya mu Kampala bitundu ebirala byonna ebya Uganda mbalamusizzaako mugyebaleko gye mutuusaako engalo. Kansubiri muli bulungi. Mwebale kwagala ggwanga lyammwe, mwebale kwagala nkyukakyuka. Ensi mugiraba si bw'erina okubeera era buli akyali awo ng'okyatudde nze ŋŋamba nti zuukuka tugende mu maaso ensolo ku kizigo kweri. So no information gye nnina olwaliro njala mutagingira abantu bonna bava mu Northern Party of Uganda. Njala bannayuganda mwenna ku vidiyo eno nga bagambye omeme ntono ogira weetoolamu Okujjako dedda. Era nga bwe nkyabalinda
njala girako akayimba kana dakiika emu nga mwetereza tugende mu maaso. Kusukkawo kasita mulira linnya Kyagulanyi Ssentamu awo sisukkawo mba nkigadde. Alright, olwaleero njagala kusooka n'ekigula luggi bulungi nnyo ng'ekigula luggi kyaleero njagala mutagingire Yoseriti Baharota Tabaisira mutano wa Kaleekezi nsi yaleeta muzeyizedde njagala mutagingire mutabani we Muhoziraga Gumanyinga Muhozi Kanyirupama njagala abere ku video eno. Njagala mutagingire abantu bonna bava mu kitundu ky'amambuka ga Uganda bebayita ba Northerners bajje ku video eno. Njagala mutagingire omumpembe Norbert Mao eyayita President General wa DP njagala abere ku video eno. Njagala buli muna Uganda yenna obere ku video eno njagala gibabuulira bulungi nnyo byonna binaddako saagala kuba nti mwebuuza kyekibaddewo kyekituuseewo kubanga tukoye okutubuzaabuza nga ate kituufu tukimanyi. So buli muna Uganda yenna joli please njagala otambuze video ntegeeza muno gyali nti omukulu atumbudde saagala saategedde saawulidde ate Yoseriti Baharota Tabaisira mutano wa Kaleekezi togejja n'oggyako amasannyalaze nkimanyi bulungi nnyo Kampala otekuba ng'oggyeko amasannyalaze oba si ki internet ogijjeeko era buno obubaka njagala bugendere bannayuganda mwenna buli abanoonya video ze tuba tukoze ku internet atalinza atali muntu mulala Uganda Facebook oba obwenyi bw'ekitabo okuva lwe twatandika okuba Yoseriti Baharota Tabaisira mutano wa Kaleekezi ne tumuttamu n'omuntu Facebook ebitundu 7 ku buli 100 mu Uganda tekola eina kola ng'oyina ketuyita ka bypass ng'oyina VPN n'omuteekako bano ogiteekako oli osobola you can access Facebook oba osobola okufuna Facebook oba tataddeko VPN tosobola kufuna Facebook ekyo kiri mu Uganda. So muna Uganda ali eyo nga Facebook ekutawanya please kola ekintu kimu genda ku mitimbagano gya YouTube egisinga obungi ojja kufunako information enzo omutimbagano gwangu YouTube baguyita Lumbuye Fred ojja kuba gufuna bulungi video ojja gifuna nga sinkwatemu ne blogena ku Facebook n'okubira video bagamba nti video gy'oliko saa zino mu location mo tosobola gifuna kubanga mu Uganda Facebook ebitundu 7 ku buli 100 Yoseriti Baharota Tabaisira mutano wa Kaleekezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe jagisiba temusobola kufuna information. So clicking ku page yange oba ku page z'abala okubadde information nanga eganti you can't watch this video in your location oba video gy'oyagala teriiwo essaawa zino eba kweri naye olw'okuba nti Facebook Museveni yagisiba tolina kyosobola kulaba mu Uganda. So YouTube tasobola gisiba mugende ku YouTube musange video zino ezinaaza abantu abala nyingi nnyo nzo omukutu ogwakusobola okunfuna ne musubscribinga kasitoteka mu Lumbuye Fred kuliko ekifaananyi kyankiri nga ndi mu nkofiira ojja kuba onfuna bulungi subscribe ojja kuba ofuna information. So no njala tandika ne information yalo n'ekigula lugikyaleero naye nga mbagambye information gyengenda obbawa ow'ememento sooka ogire weetoolamu ojja kuddedda njagala ba Northerners bannayuganda mwenna mubere ku video eno mutaginge Norbert Mao Muhozi Kanyirupama Muhozi Laga abere ku video eno kitaawe Yoseriti Baharota Tabaisira mutano wa Kaleekezi njagala abere ku video eno bulungi nnyo ntandise n'ekigula luggi. Ekigula luggi kyaleero njala babikira era mbategeeze nti Uganda nga bweyimiddwa lero ebyayo si birungi
era njagala mbategeeze abanyumirwa akanyumirako ekigulaluki njala mulize information ene bulungi nnyo mutegeere bulungi nnyo. Wetwogerera Uganda efuuse ekisekererwa ku mutimbagano gw'ensi yonna nti tukulemberwa abasajja abatali bannansi abeefuula nti baasoma kumbe abasajja bano baali baatubuzaabuza dda bakozesa ekigambo kyekimu kuweka information otiisetiisa abantu ofuga eggwanga. Abasajja abaali abagezi bonna battibwa ne batulekeramu abasajja abasiru abalina akatenga batasobola kwogera ku nsonga zino ez'ensi yaabwe. Wetwogerera olutalo olwatinkulwa e Congo nabagamba lwa byanfuna so si lwa kulwana kuyamba ggwanga lyaffe kubanga n'amagye gaffe agasinga obungi annansi baabatta. Wetwogerera omusajja ono bwe agenda e Congo okubba n'okutinkula entalo yalina ekintu ekira kyeyakwese mabega wa bintu bino yali ayagala kujjayo Abanyarwanda ba e Congo abayingize Uganda. Wetwogerera essaawa zino Kanamoli egembawo mapya nnyo kummwe batannagafuna. Abo bonna abantu bemuli abayingidde mu Uganda nina information njala bategeeza nti abantu abo bonna bwe mwakalaba abasukka mu 5,000+. Njagala bategeeza nti abantu abasinga obungi bayingidde nga bafunye dda national identification za Uganda ze tuyita endagamuntu nga nabo bafunye dda passport za Uganda bazitina nga batuuze ba Uganda naye nga bavudde Congo Abanyarwanda bayingize eggwanga lya Uganda. Era abantu bano Joseph Mahabrot abasika mutulakalekezo yatudde mu meeting n'abayayibe yabagambye nti abantu bano babishinga national IDs ne passport mu bufunze era buli muntu ayingizibwa family bajuwe wakati w'obukadde 2 ku bukadde 5 bagenda basetolinga bitundu buli wammanga nga tebaliko okubeebuuzisa. Mu kino bagenda bongerako omugemera wala buli family egenda kubanga ino omugemera wala gye bagenda bateeka ku ttaka lino lye babagambye balina okubawa. Ettaka lino mulimu ettaka lye Kayunga kuba lyo terinaggwayo, mulimu bitundu by'Engoma, Nakaseke, Luweero, Kibuga, Madugomba ne Kifampa era Mugomba. Abantu bano sofa abakafuna ennangamuntu za Uganda ne passport bali 3,000 ngera n'ensimbi obukadde wakati obukadde 2 n'obukadde 5 wepono omugemera wala abasinga obungi babifunye. Bino nno yabitegeezeza byebitegeeza era byatandise okukola. Yensonga lwaki mula nti abantu abasinga obungi mu Uganda abafaana nti si bannansi babeera ne boogerako nga tewalina muntu yenna bakuba ku mukono olw'ensonga nti kino bakikoze ebbanga ddene nnyo nga temumanyi kikigenda mu maaso mu ggwanga. Tugenze mu maaso tukyali ku kigulalugi. Era ono mwami yennyini ayina olukwesukwesu lwayagala oteekawo nga abantu bano aleeta bantu bannansiibe okuva Rwanda bajjuza mu Uganda kubanga ye kyayagala okukola kwe kuddira ennamba y'abantu bannayuganda bannakabala okuba nti babakendeeza mu nnamba bo bayingizeewo abantu baabwe okuba nti bagenda okukontrolinga ne bizinensi na buli kimu. Era kino kyatandika ddala kuba nti bannayuganda basinga obungi batemu kitegera nti kigenda mu maaso. Kati biro bwe mbyogera olumugamba nti mbabuzaabuza oba tembitegeera n'ebigenda mu maaso mu Uganda nga buli munnayuganda yenna munnabyabufuzi bakubuzaabuza n'okukusiisa ekyo mbadde mukitegeera. Njala bategeeza nti abamu ku bannabyabufuzi abali mu bitundu ebyo byali byogerwako nti by'amaanyi omwali n'omukyala yali wa FDC oluvannyuma n'atwalibwa mu kibiina kya mukulu gwe bayita Mugisha Muntu Winikiza eyali avudde mu banne abakonjo n'agulawo n'omusango ogw'okutimbula abakonjo bwe bali mu bwakabaka obwakabaka bw'Enzulu ne batta abasajja n'abakazi abasoba mu 1,000. Omusango n'agenda n'aguwa oluvannyuma n'omuteeka ku nninga aguggyeyo era n'omuliisa enguzi eyamuviirako obuzibu. Bulijjo mwebuuza omukyalo ne yalaga ludda wakyasirise akakodyo kaakano. Tukyali ku kigulalugi. Omukyalo Winikiza bw'amala okuva mu FDC nga bafunye obutakkaanya ne Rutadikana Kiza Besigye era ya switchingibwa n'atwale mu kibiina kya mukulu Mugisha Muntu. Eyo nno Muhoozi Kanyerupama Muhoozi Raga gye yamusanga ne kitaawo Joseph Bahabura twabese mutono wa Kalekezi ne bamuteeka ku nninga ng'alina obbasinkana ne bamuwa conditions 2 either okusigaza obulamu oba okutwala diru gye baali bamuwadde. Diru gye baamuwa yakukwata obuwumbi bw'ensimbi 6 obwa Uganda mu cash nga tebaliko gwe bebuuziza ave mu by'obufuzi era asirikire ddala. Winikiza yagenda okulaba nga talina kyayinza kukola okujjako okukkiriza omusimbi guno. Omukyalo no baamuwa obuwumbi 6 obwasingisiza Uganda naye bamala obbumuwa ne bamugamba nti ate ensimbi zino zijja kuba nnyingi ziteeka mu nju oba ziteeka mu bbanga kubanga bbanga bajja kubuuza sente gy'ozijje. Bo kennyini nga omanyi nti mafia taggwayo ne bamusalira okuusukuusa n'omugamba manyi munnaffe nti sente zino twagala oziteeke mu kintu ekikalu. Era bo kennyini ne bamufunira ekizimbe ku sayidi z'eruzira eyo ku kidde ruzira n'omufunira ekizimbe kye baamugamba nti weekiri wano era ne bali batababulooka abakimulaga ng'ekizimbe kino bali bakyagala obuwumbi 5. Omukyalo no Winikiza olw'okuba nti bali bamuwadde obuwumbi 6 n'akwata obuwumbi 5 n'abugulamu ekizimbe kino. Wabula wakayitawo emyezi 3 nyine ekizimbe omutuufu n'atuuka n'amugamba nnyabo njagala ondage ku mpapula eziwaguliddeko ekizimbe kino. Kigenda okumala okuzuuka ng'omukyala bamuguza ploti namba nfu n'ekizimbe nga bamuguza kifu.
kitegeeza nti nyini kizimbe yalina omugobamu naye ng'omutego guno gwonna era gwava mu state mafia omukuba ggoolo yasembayo ekizimbe ne bakimutwalako n'obwembe butawo ne bugenda n'asigaza akawumbi kamu mu kino yalina kukola ki mu kino yalina kusirika busirisi gyali asirikire eyo ng'omulongoose era n'ayita mu buyisi nga bwemulaba essaawa zino nti yafuna shock bamufera naye nga bamufeze bennyini be ba state bw'atyo Uganda ye yagigulamu akawumbi kamu obugombi obutaano babumufera bennyini aba state amuguza ekizimbe ekitali kya nnyini kyo yennyini ekimuguza nabanga Winnie Kiiza yayitire ng'omulongoose ku mukyala omu yekka gwe twali tulina mu Uganda era asigadde mbyobufuzi mu kino njagala okwebaza Katonda atalya nguzi atuleetera abakyala abalimu enkizo era nga mu kyo njagala okwebaza omukyala ono sitera nnyo kwebaza nenjala kwebaza omwana ono era ne bazabedde be njagala bebaza njagala okwebaza omukyala Guild President wa Makerere University omwana omukyala bamuyita Nambasa mu Uganda yonna we twogerera ye mwana ayina omutima atatya ayogera ensonga nga teyeekwese oba mukubye emigo oba bakoze batya mwana muwala Nambasa njala okubaza bazadde bo njala okubaza Uganda okuba nti evuddemu ekibala ekyokubiri kye tuyinza okuba nga tufunamu essuubi omukyala oyo y'omwana njagala okubaza omwana oyo simumanyi naye okuva lwamudaga Guild President akoze omulimu gw'amaanyi nnyo teyeetiirira mukyala Nambasa wonna wooli njala kuteeka mbigere n'omukyalo yali ow'amaanyi naye kati gwe omudidde embigere mwenda batamumanyi omukyalo oyo y'oyo mwana ali Makerere Guild President omupya kubanga ye mukambwe nnyo tayagala kumanya mwana muwala sigala ku mulamwa kubanga oyagala ensi yo oyagala n'abantu abo era njala otwala omukisa okwebaza bannayuganda mwenna abavuddeyo kuba nti musobodde okwekalakaasa mu ngeri yonna esoboka mu ekyo muganye okutiirira eggwanga lyammwe ng'abantu abamu bwe bakola era njala kwebaza omwana ono omulema omwana ono omulema naye ali ku University Makerere bwabanga omwana omulema oyo asobola okuva neyekalakaasa nga gw'olina emikono ebiri olina amagulu abiri ensi bagimalawo gawumbidde tosobola kwogera dde okuteekayo ekintu kyonna kitegeeza bannayuganda mulina okusituka neebazizza abantu abo n'abakulembeze omwana bavugana mu University Makerere mwebali nnyo baliri ddala kulaga butali butukuvu butali butebenkevu mu ggwanga Uganda njala tandika ne vidiyo eno bagambe ekigenda mu maaso mu Uganda temukimanyi nga mbalaga vidiyo eno ndyoke ntandike program kuba neno vidiyo ngenda giteeka mu Kigula Lugi nabagamba nti Yoseri Kibahabula tabase mutano wa Karekyezi jo yavudde liyavene okubagoona agamba nti yazaala omwana agenda okuwolera eggwanga niyo mubuuza eggwanga lyagenda okuwolera ani yamutuusaako obulabe era ani gwabanja kumbe yali agamba nti nze mbasse era mbakozeeko naye mbalekedde ekizibu na kino kigenda batta nabagamba nti Museveni azatta abantu ng'emirambo bagikyusa bagituula mu bitundu ebyenjawulo wetwogera bannayuganda bayita bamanyiddwako mayitire njagala mbazanyire vidiyo eno mukakase nti abaana bannayuganda babatunda mu bitundu babaziika mu bitundu ebitali byabwe nga maze obbatta ndyoke nzigalawo Ekigula Lugi nga nkigalawo ne vidiyo eno naye nga sinajanya vidiyo eno njagala kubalaga nti okuwamba okutulugunya n'okutta bannayuganda ko kyagenda mu maaso mu ggwanga lyonna nga mwenna musirise omukyalo no vidiyo gyemulabe ku social media ku makya bamukwatidde embalala n'amuteeka mu drone era ne bamutwala wuuyo We don't want phones here. oyo mukyala bamukwatidde embala mwawulidde ng'alajja n'agamba
lwaki muntu lugunyanga zokulwanirira abantu bange bamutadde mu drone bamutwala kati muve ku drone kambala gekiri embala abana baziika abana Uganda nga bazika mbifo gye batazaalibwa nga mazo batta ndyoke nzigale ekigula rugi ndyoke ngende ku video yandeese bano baana balamu baana b'abantu baziika embala mulindeeko abantu babasura mulindeeko katono wait a minute abantu babasura barese mirambo bakisura busuzi ejo mirambo gy'abantu gye basimidde mu biseguusi ne babaziikayo mu kirindi mirambo mingi bagirese ku motoka rengere kiri embarara Banyayuganda twagala tubuyambibwe Banyayuganda mutuyambe Banyayuganda mutudukire Banyayuganda Banyayuganda babatwara babata abana b'abantu babatara babasadaka babatemura aba basajja barese mirambo mingi rengera kirimbarara bagireta mu Bugande bagireta marara bagizika bagije mu Bugande bagireta marara barigizika video kano mukatambutse batabana Uganda ejo mirambo gy'abaana bannayuganda babaziika mu biseguusi babatira mu polisi z'eye Buganda bazirete numbarara babaziika ejo mirambo gye basika simbuzi sinkoko ejo mirambo gy'abaana mirambo gy'abaana ejo engere mirambo nyamagaba ayiruhanja wange engere mirambo engere bagisika mirambo gy'abanyayuganda kiri mbarara bagireta mbarara mugize yo mu Buganda turetera mirambo abanyanjure mwena ekubirende ururu engere mirambo mirambo mingi rengere mirambo bagisimire binyen ndowooza mujja otegeera nti ensi gye mulimu ndala nnyo ku planet gye muliko ndala nnyo kati ngenze ku information yandeese ekigulalo gye kiwedde ndowooza mutegedde bye tubagamba nti abatta abaana b'abantu ne baziika mu bitundu ebira gye batalina kuziikibwa onoonya omwana wo yakubulako baamutta dda bulijjo tubagamba nga mulowooza tusaaga kati ngenze ku information eyandeese bulungi nnyo gwali eyo bulijjo nga weebuuza owadde weebuuza lwaki Muhoozi Raga Muhoozi Kanyirupama mutabani wa Yosegi bahabula otabasira mutani wa Karekyezi ennaku zino abadde awaana nnyo Norbert Mao president wa DP tulandu kuseetulire tova wano montaagi ngire buli muntu yenna ava mu Northern Uganda ngenda dubaseetulira mugenda dunyumirwa naye lugenda kuba sirwangu nga mwe mulowooza ngenda dubaseetulira bulungi nnyo wadde ngenda duyisa mu lunyaanyimbe ate male nduze mu Luganda lwe mutegeera obulungi mulindeeko wano mpola mpola 1 minute. All right. Kandu batandikira ndubivire ku ntono mutegere bulungi nnyo. All right. Bulijjo mubadde mwebuuza lwaki omwami ono Muhoozi awaana Norbert Mao mugenda kutya kwata olupapula n'ekkalaamu wandika ebintu bino ntandise bwenti abatamanyi Norbert Mao ye yeeyita omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party essaawa zino naye nga atintira era atambula ne gavumenti ya Yosef Tobasira mutani wa Karekyezi
tunajjukira myaka gye 12 omwami ono yali chairman wa LC5 ow'ekibuga oba wa district y'eggulu era mu ntalo zonna ezaabeerangayo nga gavumenti egamba bwerwana n'omumpembe Joseph Kony mujjukire ne bagamba gye buvudde kano Joseph Kony ye Museveni kennyini Norbert Mao ono gomuwulira nti ye president wa DP yali chairman w'eggulu battirimbulira bannansi bava mu Northern Uganda okumala bata ku planet Earth omwami ono nno yafuna n'omukisa ogw'okuba nti omwami ono mu bintu bino nga bigenda mu maaso kuba kati mbawe entandikwa mu bintu bino nga bigenda mu maaso omukulu Norbert Mao yali amanyi bulungi nnyo deal wakati wa Museveni ne Kony bino bimu ku bifaananyi ebikakasa nti omwami ono yali amanyi Kony buulya bulungi nnyo yali amanyi Kony bulungi nga ne deal agimanyi bulungi nnyo ey'okutaba Northerners nga chairman wa LC5 owaggulu biibyo ono mu jacket mu uniform y'amagye ye musajja gwe bayita Kony ono ye Norbert Mao nga kyali chairman wa LC5 owaggulu ngenze maaso njala bwa information ngamba jira ddala ku kinyusi kye ono era ye Norbert Mao nga sinkanye eyali amyuka wa Kony gwe bayita Joseph Oti kigambwa nti yabula bubuzi naye nga ate mission ono mwami yali agimanyiko yoyo gwe bayita Norbert Mao kati mbawa preamble omubyoke mbatwale bulungi mutegeere ensonga nga bwenzi bagamba bwe mba nvudde waawo kanzire ku kinyusi kya video eyandeese saagala balwisa omwami ono enteeseganya zagendanga mu maaso wakati we yayita Kony ne Yoseti Babula tabasala mutono wa Kalekezi nenga Museveni kennyini ye Kony yasindika abateesa yasindika abatta nga nono akimanyi era abantu abasinga obungi abali mu nteeseganya ezo bazuula obukyafu obuli wakati wa Museveni ne Kony era abantu abali mu delegations ezo abasinga obungi Museveni yabajjawo na sparing ono omwami Norbert Mao nga basinga okuluma nnyo abantu mu Northern mwe mwali omukulu Wouter Ochola eyattibwa mu ngeri ey'ekyewuunyo nga Museveni amuse olw'okuba nti Wouter Ochola yamala okutegeera deal ezali wakati wa Kony ne Museveni nga bintu byali byakiwoni okutta Northerners ensonga lwaki bataba Northerners baali baagala banyiizisa lutalo nakuba nti babajja mu system jukira nti gye buvudde katono mu gavumenti ezayitako Northerners balinga mu magye bali mu police bali mu gavumenti Museveni yali tamanyi ngeri agenda kukwasaganya mu bantu bano n'asooka abateeke mu lutalo lubawunyire bulungi nnyo basobole okuba nti basobola okuva mu nsi nga tebakyayagala kunyiiza lutalo lwonna era n'akibakola bulungi nnyo bamaze ebbanga ddene nnyo nga bali mu confusion mu ntalo buli kimu nga tebaagala kumenya kigenda mu maaso mu Uganda ekyo ne kibatuukako ne bakivaamu omwami ono n'ajja ne yeesimbawo kuba president emirundi egiwera ngera ssente ziva mu state najja ne yeesimbawo ne kuba president wa DP wamuwa najja n'afuuka president wa DP n'asigala ng'akolagana n'ani ne Yoseti Babula otabasira mutano wa Kalekezi kati olugero luno omumpembe Yoseti Babula otabasira mutano wa Kalekezi yali agenda kugibwako nga n'okulonda tekunnabeerawo kino mukiwulirize bulungi Yoseti Babula otabasira mutano wa Kalekezi yali agenda kugibwako nga n'okulonda tekunnabeerawo era nga mission ewedde bulungi nnyo naye Norbert Mao n'abiwamu amazzi ngera mumanyi nti Bayuda Iscariot tebabula mu nsi n'alya mbanne olukwe. So this is to inform the general public, most especially the Ugandans in the northern part of Uganda, that the so-called brother of yours, that is Norbert Mao, the current president of the Democratic Party, he betrayed Ugandans and he betrayed his brothers and sisters of northern Uganda, whereby he leaked the information which had led to many assassinations of public figures in the northern part of Uganda. So I'm going to analyze the story to each and everyone so that you can get this story loud and clear. Alright, here's the story. The strike of Muhoozi on Acholi leaders, why Muhoozi Kanyarugaba killed late Peter Lokech, Poison Olanya, Grace Akero, and who is next? Kigambe bwekiti ensonga lwaki Muhoozi Kanyarugaba atadde akasaale ke ak'okutta bannayuganda naddala bakulembeze abasibuka mu mambuka ga Uganda. Era Muhoozi ono Kanyarugaba ye yatta omugenzi Peter Lokech ng'amuwadde obutwa era nga n'omuntu omulala yaweebwa obutwa ye sipiika w'eggwanga lya Uganda oba palamenti y'eggwanga gwe bayita Jacob Olanya
ne eyali akulira ekitongole ekinonyereza ku misango mu ggwanga omukyalo gwe bayita Grace Akulo ani agenda okuddako mu nsonga eno bweti bwetambula. Tugenze mu maaso. As the succession battle rages in Uganda, many people have fallen victims and many are on the hit list by Muhoozi Kainerugaba and a small circle of operatives who work for him to eliminate obstacle in his path. Bakugambye bati ng'olutalo lunyinyiitira bulungi nnyo olw'okulaba nti ani agenda okudda Museveni mbigere mu ggwanga lya Uganda okufuga. Abantu bangi bagudde mu katego kano era battiddwa. Era ng'abantu bangi bali ku lukalala lwa Muhoozi Kainerugaba oba olukanga lwa Muhoozi Kainerugaba ng'akolaga n'akabinja ke akatono ak'abasirikale abatujju abali mu ggwanga bakola emirimu gy'okutta buli muntu yenna ayimiridde mu kkubo lye ery'okuba nti afuga eggwanga Uganda. Tugenze mu maaso. We can now exclusively confirm that the reports of General Paul Lokech dying results of blood clot well or fabricated lies. Bakugambye ezo na ensonga ze mwawulira oba ze mwalaba reporti General Lokech yafa atya byonna bya bulimba bye bagamba nti yafa blood clot oba yafa bayita obukukufa bw'omusaayi bwali bwekutte ebyo byonna bwali bulimba amazima matuufu gaagano. In fact, late Peter Lokech died of poisoning administered to him by Muhoozi Kainerugaba's operative deployed on his security details. Bakugambye nti ebyo byonna bye mwawulira mu mawulire ne ku TV ne ku radio stations nti omugenzi Peter Lokech gwe baayitanga the Rani of Mogadishu nti yafa bukukufa bwa musaayi wali bwekutte. Ezo namboozi za malwa ezitaliko mutwe na bagulu. Ekituufu kiri nti omwami ono yaweebwa butwa akabinja ka Muhoozi Kainerugaba akakolera mu byokwerinda naddala abo abaali bateekeddwa okukuuma omukulu ono omugenzi Peter Lokech. Few days before his death, Muhoozi has interrogated Lokech over the reports that he and the other actual military leaders, aided by the prominent civilian actual leaders, were plotting to assassinate or to overthrow Museveni to force the transition. Negenda bwet. Bakugambye nti ng'omugenzi Peter Lokech tannafa. Muhoozi Kainerugaba Muhoozi Raga yayita omugenzi Peter Lokech n'atandika omuteeka mu katu n'amusoyasoya ebibuuzo kino na kiri ku mawulire ge yali awulidde nti omugenzi Peter Lokech the Lion of Mogadishu n'abantu abamu abakulembeze n'abali mu magye nga bava mu bitundu eby'amabuka ga Uganda nti bano balina olukwesese olw'okuteekawo engeri y'okuggyawo obukulembeze bw'Yoweri Museveni mutama wa Kalekyezi n'okuba nti bakoma ku bukulembeze bw'ekisibira mu ggwanga erya Uganda. Tugenze mu maaso. Lokech, a disciplined and highly trained soldier, was displayed as a Deputy Inspector General of Police to help Museveni in crossing the growing people power wave at the apex of the 2021 elections. Bakugambye nti omugenzi empologoma y'Omogadishu eyali omusajja w'empisa era nga ya trainingibwa oba alina obukugu mu magye. Ono nno yalondebwa okumyuka omukulembeze w'ekitongole kya poliisi mu ggwanga okuyambako Museveni okuba nti yalina okunyigiriza pressure eyali ezzeewo wakati w'ekisinde kya people power nga twolekera akalulu ka 2021. Tugenze mu maaso. Before him, the deputy IGP was Sabit Muze, a known enemy to Muhoozi Kainerugaba. Ng'ebyo tebinnabaawo eyali amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga yali amanyiddwa nga Sabit Muze. Ng'ono yalina akakwate ku famire eyo etubaddeko naye ng'ono kyali kimanyikiddwa nti mulabe eri Muhoozi Kainerugaba. Muze is also a Muhima and a benefactor of Museveni. He disperses Muhoozi a great deal. At one point, he was Muhoozi's deputy commander in the SFC. Bakugambye nti Muze Sabit yali amyuka omukulembeze wa poliisi mu ggwanga. Yali ava mu kabinja akamu ak'Abahima
era nga Museveni amwenyumirizaamu nnyo lwakuba nti ye Muhoozi yali akirabanga ekizibu okuba nti omwami ono waali era kyovula nti yali amusindikiriza amufuule amyuka omuduumizi w'amagye ag'ekyama aga SFC. Sabit Musei was sacked and sent for a training course after several incidents of the open confrontation and insubordination from Muhoozi. What forced the sacking of Musei Sabit as a Deputy Inspector General of Police? Bakugambye bati. Bakugambye omwami ono lwamala okufuulibwa nti amyuka Muhoozi amyuka yali aduumira bajega SFC. Omwami ono era yasindikibwa okugenda okufuna entendekebwa ey'enjawulo mu nkola y'amagye. Kino nno Muhoozi yakirabanga ekizibu gyali era omwami kyagenda okuggwera nga Sabit Musei agobeddwa bulungi nnyo olw'okuba nti ye yalina obutakkaanya ne Muhoozi Kanyarugaba. Tugenze maaso. Disagreed with Muhoozi over the handling of the violent situation in Kampala from 17th of November 2020 when Bobby Wine was arrested in Luoka. Protests erupted in Kampala and neighboring districts. Musei and Muhoozi disagreed on the handling of the protesters. Muhoozi, who was commanding from behind the scenes, ordered Musei to pass, shoot and kill police. Bakugambye nti Muhoozi yafuna obutakkaanya wakati we ne Musei Sabit olw'engeri Musei Sabit gye yakwasaganyaamu embeera eyali etuuse mu Kampala ku nnaku z'omwezi 17 ne 19 omwezi ogw'e11 omwaka 2020 mu kyabalukawo nti omukulembeze wa NUP era omukulembeze w'eggwanga Norbert Kyagulanyi Ssentamu yali akwatiddwa mu disitulikiti y'Eruuka era okwekalakaasa ne kubalukawo mu Kampala ne mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Bakugambye nti Musei Sabit ne Muhoozi Kanyarugaba bafuna obutakkaanya engeri Muhoozi yali ayagalamu Sabit atandike okuwa ebiragiro eby'okkuba amasasi ku nnyama. Kino Musei Sabit n'agaana kikola era awaava entata. Tugenze maaso. Because they thought there was a neighboring country sponsoring an insurgency against Museveni, Musei hesitated because he feared the international sanctions as the person who was directly in charge of the operation. Bakugambye olw'okuba nti ono yali awereddwa ebiragiro byakuba ku nnyama erattirawo, omukulu ono Muhoozi Kanyarugaba yalowooza nti akatabanko kano okwekalakaasa kandibanga kaliko eggwanga erikataddemu omukono ery'omulirwano okujjako Yoseti Bahabulota Abasirutano wa Kalekyezi. Munnange Sabit Musei yakimanya nti ye tajja kukkiriza biragiro bino kuba bajja muteekako ekibalwa kye bakuntumi ekimuyita mu nsi yonna okumuvunaana ng'egyo emisango tajja gikkiriza era gye n'agaana okukola ensonga ezo. This prompted Muhoozi to bring in SFC and military police full force. They descended in Kampala and killed all over 150 people. Through the official figure declared only 55 people soon after Musei was sacked and Lokech brought in by Museveni, who was very desperate to avoid the instructions. Bano bagambye bati oluvannyuma lw'ensonga eyo kino kyafuuka kalumanywera ne kiviirako Muhoozi Kanyarupama Muhoozi Laaga okuleeta amagye ag'ekyama ge tuyita SFC ne military police eyambala obukofiira obumyufu okuteekawo amaanyi ag'ekitalo. Kino kyaviirako okutta abantu 15 okwetoola ekibuga Kampala, naye bo mu kwogera okuba bagamba nti abantu 5 battibwa era Musei yakobebwa ne baleetawo empologoma y'e Mogadishu gye bayita Peter Lokech. Kino nno kye kyaleeta obuzibu obutuukako ku ekyo. Tugenze ku nsonga endala. The disconnected about Muhoozi. It is an open secret that there is a lot of resentment for Muhoozi Kanyarugaba within the security forces. This cuts across the young and old military officers who dislike him for many reasons. Bakugambye bati nti ebintu bino byongedde okugula amaaso era ne biraga ebikusike nti waliwo okusika omuggwa n'okulaba nti waliwo okulemesa Muhoozi Kanyarugaba mu bitongole by'okwerinda byonna, okulaba nti okwetoola eggwanga lyonna, abaana abavubuka emyaka emito,
abakulu abaludde mu magye abatayagala Muhoozi olw'ensonga zaabwe nga bo. Tugenze mu maaso. According to the senior UPDF officers who had joined forces in 1992 but still at the ranks of Lieutenant Colonel, many senior and mid-level officers in UPDF despise Muhoozi because of his deafness. Wenkomye okutegeera. Tugenze mu maaso. Okusinziira ku bakafulu mu magye ga Uganda People's Defence Forces, abayingira mu magye mu 1992 naye nga bakyali ku ranka za wansi, gamba ng'okuli Lieutenant Colonel, abasinga obungi n'abalina ranka eza waggulu abali mu UPDF bo Muhoozi bamuwunyira ziizi kubanga bamanyi nti ono ye muntu asembayo okuba nti obwongo mulimu bwogi talina bwongo era n'okutegeera tategeera. Tugenze mu maaso. He is not only stupid, nti si musiru busiru wabula n'obwongo takola kitalina. He is not even fought in any war. He only goes for photo opportunities and then want to take credit for his effort of the brave men and women who are sacrificing everything on the front line. Bakugambye nti omwami ono takomye mu kwefuutiika na kweraga mu bantu nti wakitalo ye ng'ensigo erowooza, wabula atwala omukisa okubeera mu bifaananyi eby'abalwanyi ne yeeteekawo ng'akajonjo mu maaso mbu yalwana era amanye entalo. Omwami otagenda nko mu lutalo wadde n'olumu olunene okuba nti alaga ensimbu asobola, wabula okujjako okwefuutikamu abasajja abasirikale bagamba nti asobola, so nga ate abasajja bamukoowadda kuba tagenda nko ku lutalo. Soldiers see him as a stranger, bamulabanga omugwira mu magye. Most of them, including the high-ranking ones, started their military career in so much suffering. Muhoozi has known comfort all his life, yet now he is ordering surroundings. Bakugambye nti omwami olwo bamulabanga kibunoomu ayita mu bbanga atalinaako nsibuko y'amagye gonna, era nga bo baludde mu magye babonyeebonye, naye ono bamulabanga omuntu ajja obuzzi okwebateekamu nga tanakyasobola. Another senior officer who presents UPDF in the parliament said Muhoozi is being imposed on us. Bakugambye nti abamu ku banene abakiikirira amagye mu setteeserezo w'eggwanga ng'akiikirira UPDF mu parliament yagamba nti omwami ono Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga bamubafuutikako bufuutiisi, tateekeddwa kuba mu bbo kubanga ono toyinza kuddira munnyo n'oguteeka mu mata olw'ensonga nti n'amadaala gaakulira kumu alinga obutiko obubaala buba nayo nnaku 3 zokka, bwe bumala buba butandise okuvunda. Bonno bakikkiriza nti omwami ono ateekebwawo kitaawe ng'era bumanyi nti daddy's boy naye ng'ebyokukola mani amye fidodido ice cream. Tugenze mu maaso. The military ranks gifted to him by his father. Some of us have scars, the permanent injuries from fighting wars, but now see, how can a unknown drunkard be commander of our land forces? Bakugambye nti omuvubuka ono Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga ye nga ye ne ranka zaafunye zimuweereddwa kitaye mu 7 Yoseti Bahabula tabasira mutanu wa Kaleekezi, era mu bafuutikako nga bo talina wadde enkovu ku liiso wadde kagira akanasfi, naye nga bo bano basajja battu balina enkovu ez'olubeerera, abalala babajjamu enjala, abalala babajjamu amaaso, abalala n'embirizi ezimu tebazina n'amasasi gakyabalimu. Tebasobola kulaba omusajja omutamiivu waddanga agunywa n'awoza mu ndeke ngunywe kuba sinze ngusona. Omwami ono tanywa, asula mpigi, era bw'agunywa ayinza n'okuboggolera empologoma n'atamanya nti olunaku luddako egenda muteeka mu lubuto. Ono tayogedde bigambo bifuutika ku intaneti, talina amukwatira nsawo, talina n'amugamba okubanga ali awo kireereese, alinganga emmindi ya Nakyejwe. Tugenze mu maaso. The enter Lokech wali okulya Lukombe Sowaani kati wetulaga. It is against the background that Lokech also despises Muhoozi, who has earned a reputation for being an extremely arrogant and bitter against anyone he suspects of being against him or his father. Bakugambye wano Lokech agwata mu katego kano. Kigambibwa nti Muhoozi Kanyirugaba mwegendereza nnyo eri omuntu yenna ayogera ekigambo eriye nga kimuswaza oba kimujevuna n'okussa amadaala eri kitaawe n'ebintu byakoze nti kino kimuggyako waya era
akitwala nnyo kikulu okunoonyereza baani abatamwagala n'abatayagala kitaawe. Tugenze mu kintu ekirala. The pictures of what he did to Kakwenza, which have gone public, are nothing compared to what he does to soldiers. Bakugambye ekifaananyi kye mwalabye kye yakola ku munnamawulire oba ku muwandiisi w'obutabo Kakwenza Rukirabayishaija ekyagenze ku mutimbagano gw'ensi yonna ne kirabika kino nno bakugamba nti kino bulere tekinawo kyenkanyiza ku bikolwa byakola ku basirikale mu bubalakisi gy'abalaze. Ebikolwa byakola ku bantu bano abasirikale abamu abalya abamu abavuga empanka abamu abakuba emiggo n'abula n'obafukamu kamwa sinakindi obasalira ebyayi kubanga ye mwana wa mukulu tayogerwako naye bino byonna tukimanyi nti mwana mugimu ava ku ngozi era akaze kafiira ku mukadde. Tugenze mu maaso. Tugenze mu maaso. Wano batugambye nti the picture of what he did to Kakwenza, which have gone public, are nothing compared to what he does to the soldiers and police officers who are suspected to be being in touch with the opposition or plotting to remove his father. According to the prisoner who we found at the hospital nursing wounds after luckily being released from the safe houses, Mohoz ran torture chambers in Entebbe, Nakasongola, where people skinned are peeled off. Bakugambye okusinziira ku mawulire ge bafuna okuva mu bamu ku basibe abasobodde okuyita ku lugwanyi basobodde okufuna ebakwatako nga basanze mu malwaliro munnange gye banyigira ebiwundu olw'okubanga bamaze obbata oba batolose. Eno eri amatulugunyizo ga Muhoozi gy'atulugunyiza bannayuganda mu matulugunyizo ago era amatulugunyizo gano gali Ntebe Nakasongola. Abantu abasinga obungi babajjako oluliba ng'ensi eraba n'abajjamu n'amaaso n'abajjamu enjala n'abasalako obulago. Nkiddamu bakugambye nti okusinziira ku basibe abafunye omukisa ne batoloka abasangibwa mu malwaliro nga banyiga ebiwundu nga batolose mu matulugunyizo ga Muhoozi Kanyerupama Muhoozi Laaga nga bali mu kunyiga biwundu oluvannyuma lw'okudduka mu matulugunyizo ga Muhoozi agasangibwa Entebbe Nakasongola. Abantu bano basangibwa nga bagiddwako amaliba ate nga bagabagisaako magalo oba obuso obusala bwe tuyita surgical blades. Babajjeeko enjala babajjeemu amaaso babasazemu enjala nababasazemu n'ennimi. Tugenze maaso. If you are in SFC and you are suspected of being on the opposition side, even if it is a mere rumor, the best thing for you to do is to write your will. Bakugambye nti ne bw'oba ng'owooleza mu ggye lya SFC ne bakuzuula buzuzo bokuwunyirizaako nga otiitiira oba oyogera ebigambo bitakwatagana ku bya famire ya Museveni oba kuwagira gavumenti ya Museveni, ekintu ky'olina okukola olina kuleka ng'owandiisa eddaame lyo, otherwise bagenda kukutta. He narrates to us one instance where Muhoozi tied an SFC soldier to a jeep and he dragged him on the tarmac road, the SFC barracks, to send a message to other soldiers. Bakugambye bwe bati. Olugero luno omuntu yali ogedde akugamba nti ye kennyini n'amaaso ge yeerabirako omumpembe Muhoozi Laaga Muhoozi Kanyerugaba yasiba omwana w'omuntu ng'ono abadde musirikale wa SFC n'amusiba ku kabanga lye ya jipu n'amusiba emiguwa emikono ebiri n'agisiba buli sayidi n'amusiba ku jipu n'amuvuga ku luguudo okwetoolola balakisi yonna agenda okumala omuvuga omuvubuka ng'asigaddeko magumba gonna omubiri n'ennyama bisigadde mu koolansi oba bisigadde ku ttaka, nga kino kyali kisindika obubaka eri abo bonna abasirikale abaagala okwefuula nti tebaagala gavumenti ya kitaawe naye kennyini bw'atyo omwana ono bw'akola ebintu bino.
The man who was all covered in blood was then taken away, not be seen again. Bakugambye nti omwami ono gwe baakuula ku kabangali ennyama n'esigala mu kkubo baamukomyawo nga wa kitundu naye nga yali akyasobola okuva mu busa era ng'atemya. Yaggyibwa kabangali oluvannyuma ne bamutwala gye bataamanya era nakati taddangamu kulabwa. Tugenze mu maaso. That was the fate of Lokech. Had missed a lot of money and arms from his Saint Somalia. Wano watulese wenyini. Wali tubadde nga bali ku kiggula lugika tugenze ku kyatulese. Wandiika message in. That was the fate of Lokech. Lokech had amassed a lot of money and arms from his stint in Somalia, where he was nicknamed the Lion of Mogadishu. Mohos accused him of hiding them and planning for the right time to use them. Wanono wava akanyambulege oba akasambula ak'omugenzi Peter Lokech oli yali atumiddwa erinnya eriye empologoma ya Mogadishu. Kigambibwa nti omugenzi Peter Lokech oba Peter Lokech yali ebbanga lyamala mu kibuga Mogadishu ekya Somalia. Yali akuŋŋaanyizza ensimbi mpitirivu nnyo n'ebyokulwanyisa bye yali aterese okuva e Somalia. Eryo gye bamutumira erinnya Lions of Mogadishu. Muhoozi bw'amala omukunya yamugamba nti nkimanyi okwesa ebyokulwanyisa n'ensimbi ngera opulaninga obudde obutuufu bunaatuukira ojja ku gavumenti ya kitange oba nankenyini onzite. Tugenze buti. When he was displayed as the Deputy Inspector General of Police, openly defied Muhoozi, telling him that he only takes instruction from Museveni. Omugenzi Peter Lokech yagamba bw'ati. Olwamuteeka ku bumyuka bw'adumira polisi mu ggwanga, yakimugambako ate ng'omusazi agula essuwandi munnange nti essuwandi zenguze ngenda kulirako bantu bange. Yagaana otwala ebiragiro bya Muhoozi Laaga bwe Muhoozi Kalupama. Yamugamba kikadulunye n'amugamba nti nze sisobola kutwala biragiro byo okujjako kutwala ebiragiro bya kitaawo Museveni. Tugenze mu maaso. In February, after Muhoozi gangs had abducted the southern civilian, Lokech was put under pressure by the international community to account for the missing persons. Tugenze mu maaso. Oluvannyuma lw'akeegugunga akaliwo mu mwezi ogwokubiri, Muhoozi n'ekibinja kye eky'abamafiya abaakwata abantu abali mu 10,000 bannayuganda abatalina musanga ba civilian. Muhoozi bw'amala okukwata abantu bano, olw'okuba nti omugenzi Peter Lokech ye yali omumyuka poliisi, yateekebwa ku nninga ebitongole eby'ensi yonna n'amawanga olw'abantu abaali babuze mu kwekalakaasa okwo era nga baagala abuulire ensi abantu bano baalagawa. Tugenze mu maaso. He went to Museveni and threatened to resign because he was being asked to account for the people he did not know where they were. Omugenzi Peter Lokech bw'atyo yabissaamu oba yabinaanika engatto n'ayolekera ewa mukama we Yoseti bahabula tabusa mutono wa Kalekezi n'amutiisatiisa nti omwami ono agenda kusuulawo omulimu guno kubanga munnange tagenda kubuuza obuzibuuza kajjojijjodi olw'abantu abaakwatibwa Muhoozi Kanyiro gaba Kanyiro pama Muhoozi Laaga era nga ensi ebabuuza abantu bano bali ludda wa. Tugenze mu maaso. He demanded that Muhoozi return the abductees, the citizens, the police custody, infiltrated Muhoozi in his characteristic way. Muhoozi promised to deal with the matter. Omwami ono bw'amala okugenda wa Museveni n'amugamba ebigambo bino, Muhoozi byamugwa mu matu era n'ategeeza omugenzi Peter Lokech nti munnange olabika ozannyira ku mulala nze tonzannyirangako, nja kukulagirako bwereere era ekituufu yamala n'akikola. Muhoozi got winds of plot by Lokech and a group of Acholi leaders to kill Museveni and force transition like it was in current trends in West African countries. Bakugambye nti omugenzi Peter Lokech bw'amala okuwuliza ensonga zino zonna zaamusukka ogw'obulamuzi. Munnange olw'okuba nti yalinamu obuuma era nga yalina ebintu bingi nnyo bye yali ajje e Somalia. Yatuula n'abakulu banne oba bakulu mu bitundu eby'amambuka ga Uganda
okwogera ku nsonga ez'okuba nti bagenda kwejjako nakyemalira n'okukyusa obukulembeze nga bw'eri enkola mu mambuka ga Africa era ebadde egenda mu maaso. The team comprised of Lokech, Grace Akero, Jacob Olanya, Winnie Doro, Hilary Onek, Nicholas Opio, Norbert Mao bakugambye. Abantu amu beyasinkana omugenzi Petro Lokech. Mwe mwali yekennyini omugenzi Petro Lokech. Mwalimu Grace Akulu, omukyalo ono yabadde akulira ekitongole ekinoonyereza ku misango ekibuli. Mwalimu abadde Speaker of Parliament Jacob Olanya. Mwalimu Saabalamuzi Winnie Doro. Mwalimu Hilary Onek. Mwalimu Nicholas Opio ne Norbert Mao. Tugenze maaso ndamutegedde bulungi abantu abo. According to the brief given to Museveni by Norbert Mao, awabadde wakulu nabagambye the northerners, people from the Ugandans in northern Uganda, listen to this message very carefully. Remember this gentleman Mao. He knew exactly who was killing your brothers and sisters in northern Uganda. He knew who was conning. He knew that Museveni was conning. He knew that his fellow northerners, they were killed by Museveni, but he kept quiet because he's a traitor. Everyone is getting this information right. Kati wanu wali okudero kombe sowani mutegere bulungi nnyo. Ndoza kakabadde bulungi nnyo babaga mukategere bulungi nnyo. Mukategere bulungi nnyo, mukategere bulungi nnyo, mukategere bulungi nnyo. Muhoozi get winds of plot by Lokech and a group of Acholi leaders to kill Museveni and force the transition like it is currently in trend in West African countries. The team comprised of Lokech, Grace Akuro, Jacob Olanya, Winnie Doro, Hilary Onek, Nicholas Opio, and Norbert Mao. They are about the meeting. According to the brief given to Museveni by Norbert Mao, whatever nti okusinziira ku mawulire obubaka Norbert Mao bwe yawa Museveni ng'amaze okuva mu meeting y'abantu abaliddemu olukwe bwe buno wano wammanga. Wulire embaga. They held a meeting at several locations in Kampala, grew on how to affect their plans. Bakugambye nti omugenzi Peter Lokech n'abantu beesobe yatula nabo omuli ne Norbert Mao yabaddukamu n'agenda n'awa Museveni amawulire gano. Okusinziira ku Mao bye yagamba Museveni, yagamba nti abantu bano batudde mu Kampala ne mu Gulu mu bitundu ebyenjawulo okuteekawo oba okutuukiriza pulaani yaabwe ey'okujjako Museveni. Ulira. The plot was to assassinate Museveni and Winnie Doro, being Chief Justice, would insist on the Vice President taking charge for the 6 months as required by the Constitution. Bakugaibat. Enteekateeka y'omugenzi Peter Lokech ne banne yali nti nga Chief Justice Winnie Doro bwe yali mu kakundi kaabwe kano ajja kukozesa ssemateeka okuleka Vice President atwale ekisanja eky'emyezi 6 nga bwe giri mu Constitution ng'amaze okutta Museveni, then balyoke bateekewo obukulembeze bw'opya nga Constitution bweragira, naye nga Vice President mu biseera bye yalina okutwala entebe eyo nga bwe kyali kiragiddwa mu ssemateeka w'eggwanga. Lokech had quietly started mobilizing thousands of Acholi soldiers, and Akuro was tasked with doing the same thing in police. Bakugambye nti omugenzi Petro Lokech yatandika okukungaanya n'okwogereza basirikale banne abava mu mambuka ga Uganda naddala abakyoli abasirikale, n'alagira ne mwannyina Grace Akuro okukola omulimu gwe gumu mu poliisi n'ebitongole by'enjawulo. Lokech was allegedly in touch with Awombusewo through Nicholas Opio. Muhoozi suspected that they were trying to build a gang, a Chori alliance after the elimination of Museveni. Bakugambye nti nno Lokech yali mu nkolagana n'abantu abamu bannayuganda abamu nga bakyama, muno mwe mwali ne Nicholas Opio gwe baakwata era ne bamutulugunya nga baatulugunya olwo baatulugunya mugundi ono omwami gwe baakata gwe bamutulugunya. Era Muhoozi yafuna okwekengera
nti bano bagezaako nnyo okuzimba ekibinja ekiva mu Acholi okwegatta okutta Museveni bamugyewo. Tugenze maaso. But Norbert Mao betrayed them and reported this information to Museveni. And his son, he even took recordings of their meetings to Museveni, who got very interested. Wulira, bakugambye nti ono obaga nti Yuda Iscariot Norbert Mao yali ambanna olukwe n'aloopa banne information oba obubaka n'abwa Museveni. Era ne Muhoozi yaliwo. Era kino Mao yaleeta n'obujulizi obw'obutambi obwogera mu maloboozi obwali mu meeting. Kino nno kyaviirako Museveni okunyooka omukka n'alya n'obuwuka mu ngeri eyali tesuubira mu kaseera ako. Tugenze mu maaso. As Museveni was studying the situation, his Muhoozi decided to strike. Bakugambye Museveni bw'amala okufuna amawulire gano yasooka n'atuuza engalabi ye wansi. Asooka amala okwetegereza embeera nga bwe yali etambudde okusinziira ku Mao information yali amuwadde. Owulire? Naye Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga yasalawo ye alumbirewo. Wulira? In July 2021, Muhoozi summoned Lokech and interrogated him for several hours on the plot. Muhoozi teyabirinda. Mu July omwaka ogwedde 2021, Muhoozi yayita omugenzi Lokech n'amwokya kajjoji w'ebibuuzo emirundi oba essaawa ezasukka mu ssaawa ezalina okubuuzibwamu omuntu ku lukwe luno nti lutambula lutya. Omugenzi Lokech ebigambo bimu teyabiddamu. Tugenze mu maaso. Lokech got information that Muhoozi was planning to kill him, which prompted him to work from home most of the time because he thought they would shoot him Katumba style. Bakugambye nti oluvannyuma lw'omugenzi Lokech okutegeera okufuna information nti Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga yali alina enteekateeka emutta. Kino kyaviirako omugenzi Lokech okusigala ewaka gy'abaakolera emirimu gye ng'atidde nti bayinza omukola ekikolwa kye kimu kye baakola Katumba Wamala ekyokuba amasasi ng'ensi eraba. Wulira firimu. But Muhoozi decided other means and resorted to poison. Bakugambye Muhoozi bw'amala otegeera nti Lokech yakitegeera, Muhoozi n'asalawo okukozesa enkola endala ey'okuwa obutwa. Using one of his operatives displayed on Lokech's security details, he was given a Russian-made nerve agent which finished off the organs in few days. Bakugambye Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga bw'amala otegeera nti omugenzi Lokech amaze otegeera nti bayinza okunkuba amasasi. Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga yakyusa enkola n'asalawo akozese enkola ey'obutwa. Yeeyambisa omu ku basirikale abaali baweereddwa omugenzi Lokech ku security okuba nti bamuwa obutwa enkola ya nerve agent ng'eno ekugirawo mu nnaku mpawe kaaga ng'era ezikiza ebibumba byo n'ebintu byonna ebikumu mu nnaku ntono nnyo mpawe kaaga era n'obulabubuzi nga kibunoomu. By the time he died, he had developed serious pitches all over his skin. That is why nobody was allowed to view his body. Bakugambye nga wayisa akaseera katono nnyo ng'omugenzi Lokech yakafa. Yatandika okufuna ebintu ebitategereka ku lususu lwe nga batandise okwekebejja elwalwetodde omubiri gwe gwonna. Y'ensonga lwaki tebakkiriza muntu yenna wadde n'omu kabeere mukyala kabeere mwami kabeere mwana owalugenda okukebera omubiri gw'omugenzi Lokech. Few weeks after his burial, the IGP Martin Okoth Ochola attempted to reopen the investigations into Lokech's death, but was ordered to back off. Nga wayise esabiti eziwerako nga bamaze okuziika omugenzi Lokech. Akulira poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola yagezaako okuggulawo okunoonyereza mu butongole enfa y'omugenzi muganda we Lokech.
wabula ono yategeezebwa nti tageza wadde okukisinyaako okuggulawo okunoonyereza ku nfa y'omugenzi Peter Lokech. Tugenze mu maaso. 2 senior police officers from the Acholi who work in CID were sent on forced leave for writing report to reopen the investigations and proposing that Lokech's body is exhumed for other autopsy. Bakugambye nti abakulu babiri mu kitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango okuva mu mwambuka ga Uganda abakola n'ekitongole ekinoonyereza ku misango ekiya CID ekibuli bano basindikibwa mu luwummula olw'obuwaze olw'okuba nti bawandiika nga basaba baddemu banoonyereze ku nfa ya mukama waabwe omugenzi Peter Lokech n'okujja mu mubiri ogujje mu ntaana baddemu bagwekebejje. Bano basindikirizibwa okuva ku mulimu nga nenna mugisi mufungize. Tugenze maaso. The good news is that the Acholi traditional leaders know who killed Peter Lokech. When they gathered openly, they accused the person behind Lokech's death. They were sending a veiled message to Muhoozi. They were telling him that they are aware he did not die of natural cause. Bakugambye nti amawulire amalungi gali nti abantu bo mu mambuka ga Uganda naddala abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze abali mu mambuka ga Uganda batudde era batuula bakyatuula era bakitegeeza lunye omukupembere Seto Basamutano wakalizidde mutabani we nti mutabani waabwe Peter Lokech teyafa mu nfa eya bulijjo. Bamusindikidde obubaka Muhoozi nga bamutegeeza bamanyi ye yatta Peter Lokech era bakimanyi bulungi nnyo Tony teyafa mu ngeri entuufu gye yalina okuvaamu oba gye yalina okufa. So nno abantu njagala mutegeere bulungi nnyo bwe badde obubaka bwali mutegedde bulungi nnyo lwaki Norbert Mao ne Muhoozi Kanyirupama bali mukwano mulungi kubanga abasajja n'abakazi mu mambuka bwa Uganda bali maze okuteekateeka bulungi nnyo engeri y'okutwala mu Yosef Tabasemutano wa Karekyezi si yaleta muzeyizedde nga nabo gisi bufungize ng'ensimbi bazifunye nga n'ebyokulwanyisa babirina naye monange Yuda Iscariot Norbert Mao n'agenda n'atwala obubaka n'abwa Museveni kyekyaviirako ensonga eno yonna naye Museveni yandibadde yagenda dda nga Uganda yafuna dda emirembe oyo gwe bayita Norbert Mao. Muwulidde bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo kati njala bategeeza amannya g'ensomye ag'abantu abo mu mambuka ga Uganda abakulembeze abalindiridde okulaba ku ntaana yaabwe mugawulidde bulungi era bwe muwulira omu ku bo ng'aserengese Kaganga teweebuuza ani amusse era afudde atya. Mumpulirize bulungi kanga baddiremu. Y'omugenzi Peter Lokech yatuuka dda jjajjaawe Katonda God gye yali amusuubiriza okuba nga amusinkana. Mu bantu abasuubirizibwa okuba nti bayinza okugenda mu ngeri y'emu mwe muli omukyala Grace Akulu ono yaggyibwa dda ku mulimu. Jacob Olanya ono ye speaker wa parliament byasiba bikutuka. Winyiddolo ekimwogeza amafuukuule n'okwogera Olufalansa nti Museveni ekkootera Museveni amateeka olw'okuba akimanyi nti mu lipooti eno gye baba Museveni Mao gye yawaayo Winyiddolo lukwe yalulimu. Kitegeeza kati alina kubeera nga mbwa gye bakasukidde eggumba eyogere kubanga ye security gy'alina otherwise naye essaawa yonna oyinza omuwulira nga nabo gye simufungize. Hilary Oneke, Nicholas Opio be bantu bemuwulira okuwuliza nti bafudde essaawa yonna olw'okuba nti bano be baali mu lukwe. Kati munnange yoyo mumpembe Norbert Mao mumutegedde bulungi. Ensonga lwaki Muhoozi Kanyirupama praising ennaku zino kubanga omwami ono ye yajjawo essuubi ya Uganda n'alikwasa Museveni. Muhoozi Kanyirupama Muhoozi laaga kyalina okukola okupraising omusajja yaspering obulamu bwa kitaawe n'okuba nti gavumenti yaabwe ekyaliwo mu ngeri bw'etyo. Ndowooza mukitegedde bulungi. Temuddamu kubuuza
And this message goes direct to all the northerners, or my fellow Ugandans who are coming from northern Uganda. Please, I've been informing you about the plan of these Rwanda insurgents who came to take over our country. These people, they planned before us. Right now as we speak, Salim Saleh is in Guru for several missions. One is to grab land. Secondly, you should know there are some new bleeds in areas, as they did here in Uganda. For life, we thought that the biggest number of Baganda, they are real Baganda. No, some of them are the Rwandese. It's happening right now in the northern part of Uganda, whereby time is going to reach, you think that you have so many indigenous northerners, but while the 50% of them, they are of the Rwanda origin because there is intermarriage which is taking place. So there are hidden agendas there. So please be very careful. There are several missions. There are new bleeds in the area. So land grabbing, those people who are resorting, the people who are resorting in the area, be very careful. The mission is still on. But if it is possible, Mao is an obstacle to the freedom of Ugandans. Mao, he is an obstacle. And all of a sudden, whoever loses his or her life amongst the people of northern Uganda, don't look for someone who betrayed you. It is Norbert Mao. Hope the message is loud and clear. I shouldn't exit from here. It's a sad story, but it's a true story. Ugandans, it's high time we wake up and we save our nation from the intruders. Yoseriti Bahabro Tabaisirwa, the son of Karekezi in Seattle Mzeizebe, is not a Ugandan. Mohoz Kanyarugaba, he's not a Ugandan. Mohoz Kanyarupama Mohoz Lag is not a Ugandan. The so-called General Salim Sarey, he's not a Ugandan, he's a Somalian. Amama Mbawaz, he's not a Ugandan. Sam Kutesa is not a Ugandan. These people, all of them, they are foreigners. That's why they are treating us like animals. The economy is crashing, people are kidnapped, people are being killed, no one is talking. Hope everyone, whenever you are, you've received this message loud and clear. May God bless Ugandans. Stay safe. I love you. Take care of yourself. As you pray for me, maximum respect.